Hi everyone, welcome to my YouTube channel. ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಹಾಕುವಂತಹ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ, find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6. So what they have given, -3, 10, then this you call it as x1 y1, then 6, -8 is given, you call it as x2 y2, and -1, 6 you call it as x, y. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಎ, ಇದು ಬಿ. ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು -3, 10, ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು 6, -8. ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ ಪಿ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟಿನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? -1, 6. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಇದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್, ಎಮ್ ವೈ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ವೈ ಒನ್ divided by m plus n. So this is called section formula. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮಂತ್ರ ಇದೆ, ಇದೇ ಮಂತ್ರನ ಬಳಸ್ಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎಕ್ಸ್, ವೈ? ಇಟ್ ಈಸ್ -1, 6 is equal to m we don't know into what is x2? x2 is 6 plus n into what is x1 given? x1 is -3 divided by m plus n, m we don't know into what is y2? it is -8 plus n into what is y1? it is 10 divided by m plus n. So -1, 6 is equal to m into 6 is 6m, plus into minus is minus, 3 into n is 3n divided by m plus n, plus into minus is minus 8m plus 10 into n is 10n divided by m plus n. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೂ -1ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೂ 6ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ನಾನೀಗ ಈಗ ತೊಗೊತೀನಿ ಇದನ್ನು, 6m -3n divided by m plus n is equal to, it will be equal to -1. So 6m -3n is equal to -1 into m plus n. So 6m -3n is equal to -1 into m is -1m, minus into plus is minus n. 6m, you bring minus m, it will become plus n, minus n, you shift minus 3n, it will become plus 3n. 6m plus 1n, 1m is 7m, is equal to minus 1n plus 3n is 2n. n ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು 7 ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು, so it will become m by n is equal to 2 by 7. Therefore the ratio is m is to n. Therefore the ratio is m is to n is equal to 2 is to 7. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನುವ ಪಾಯಿಂಟು ಎ ಬಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:3. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಷಿಯೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಈಗ ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ ವಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಪಿ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್? ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 2:7. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಈಗ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So in the second question, find the ratio in which the line segment joining the points
1 comma minus 3 and 4 comma 5 is divided by the x-axis. ಸೊ ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು 1 comma minus 3, ದಿಸ್ ಈಸ್ x1 y1. ಬಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸು 4 comma 5, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು x2 y2. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಲೈನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇದು ಪಿ ಪಾಯಿಂಟು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಎನ್ನುವ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ವೈ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾದರೆ ವೈ 0. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ? ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ 0 is taken as x comma y. So use the midpoint, use the section formula. Px comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So now px comma y is x comma 0 is equal to m we don't know into x2 means 4 plus n ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ into x1 ಅಂದರೆ 1 divided by m plus n, comma m ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ into y2 ಅಂದರೆ 5 plus n ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ into y1 ಅಂದರೆ -3 divided by m plus n. So x comma 0 is equal to, so x comma 0 is equal to 4 into m is 4m plus n into 1 is n divided by m plus n, comma m into 5 is 5m plus into minus is minus, 3 into n is 3n divided by m plus n. ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ 0ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5m minus 3n divided by m plus n is equal to 0. So 5m minus 3n is equal to, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get 0. So 5m is equal to 3n, minus 3n ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5ನ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎನ್ನ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ. m by n is equal to 3 by 5. Therefore m is to n is equal to 3 is to 5. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 3 is to 5. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. In the third problem, they have given find the ratio in which the line segment joining the point 6 comma 4 and 1 comma minus 7 is divided by x axis. So now let us draw the line segment AB. So A coordinates 6 comma 4, B coordinates 1 comma minus 7. So P the coordinate, so x-axis ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇನೆ, it will be x comma 0. Therefore x comma 0 is x comma y. So use, this is x1 y1, this is x comma y, and this is x2 y2. Use midpoint formula. So px comma y is equal to mx2 plus nx1 divided by m plus n, comma my2 plus ny1 divided by m plus n. So px comma y is given as x comma 0 is equal to m, we don't know, into x2 is 1 plus n we don't know, into x1 is 6 divided by m plus n, comma my2 m we don't know, into y2 is minus 7 plus n into y1 is 4 divided by m plus n. So x comma 0 is equal to m1 m plus 6 into n is 6n divided by m plus n, comma minus 7 into m is 7m plus 4 into n is 4n divided by m plus n.
ಇದಿಷ್ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಇದಿಷ್ಟೂ ಝೀರೋಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. -7m plus 4n is divided by m plus n is equal to 0. If you multiply m plus n to 0, it is 0. Then what is the remaining? -7m plus 4n is equal to 0. So minus 7m, the plus 4n become minus 4n. So minus minus cancel. So m by n is equal to, bring 7 to the denominator. So 4 by 7 aito. Therefore, what is the ratio? M is to n is equal to 4 is to 7. So in what ratio does the line segment divide? The line segment is divided by the ratio that is 4 is to 7. ಸೊ 4:7 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ: ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಲೈನ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 6, 3 and 1, -7 is divided by x-axis. Then find the ratio in which the line segment A 1, -5 and -4, 5 is divided by the x-axis. In what ratio does the x-axis divide the line segment? The line segment joining the point -4, -6 and -1, 7. So these are the homework questions. You try these questions and answer. Thank you.